reputation has preceded him for chilling reasons. It is George, who is here to counsel me after hearing that my ulcers flare-up is as a result of an altercation with my boyfriend. First, he asks me to introduce myself, but then jumps right into the counseling session. That's the best thing. And for me to help you, what is it to you for you to be open? Okay, kuna mtu namuona sahi anaishi hapa Laikipia hapo Karaba. So mi ukujanga saa zingine kumwona labda kama nimefunga shule. Tulikuwa kwake alafu akapata message akanirusha nje usiku. Huko umezifuta? Hapana, nilikuwa nimesahau. Hello? George gets a phone call from a patient and tells the person to call the hospital line instead, after which he gets back to examining me, but not before he opens up a flurry of inappropriate questions. Hata nilikuwa nimetaka tu kumwona, tukumuona tu, hata sikuwa nafikiria hivyo. Usikiangi tofauti ya nikuuliza tu. Usikiangi tofauti ya ile mwanaume na wewe kwa sababu wanaume watashani. Unajua? Sababu kuna baadhi ya wengine watafika, wengine hatafika. Sasa siwezi jua. Hello? George receives another phone call from a person who also sounds like a patient. It's okay. I begin to cry over my situation, and George takes it as an invitation to push the unprofessional boundaries. Tari, please, I'm not comfortable with you touching me like this. Enjoy your beautiful. I freeze in shock. A feeling of numbness, humiliation, and disgust, shrouded in fear, engulfs me. I contemplate blowing my cover to confront him. It finally dawns on me that this is more than just covering a story. This is what Esther and Amina had described to me. Hello? George only listens to my plea when a third phone call comes in. He leaves the room shortly after, casually saying that we would talk more later. But as the dimming sun sinks into the horizon, the monster is unleashed again, and this time George, the hospital owner, targets Amina. Chungu ni nini mama? Ni nini ilifanyika? Hakuna Pole, niko hapa na wewe, sawa? I find Amina stripped down naked and shaking uncontrollably. I try to comfort her, but she is inconsolable, and George comes up with an idea of how to stop her from crying. Unamdunga? Nini? Ya uchungu. Unasikia uchungu mama? Okay, sawa. Wachana tunaye. George finally leaves the room, giving Amina and I a chance to talk, and she reveals what happened. Sikia uchungu. Wapi? Alikufinya kwa mgongo. Kufinya miguu. Alafu at last wakaniambia ninoe miguu. Wakaenda kupisha kidole na nikapiga nduru. I later found out that George had ordered Amina into this abandoned room at the corner of the first floor where an unmade bed and incubator was stored, under the pretense that he wanted to apply some gel on her. The nurses later told her not to say anything, otherwise she would ruin the hospital's name and reputation. Amina told me that her self-esteem was scarred by George and left her in intense pain. Things take a bizarre turn, and George calls me out of the room as I comfort Amina to explain his side of the story. Lakini stress kwa sababu for sure it did the lady day.
And George calls me out of the room as I comfort Amina to explain his side of the story. Lakini stress kwa sababu for sure it did the last day. Kitu mimi stress mo no be anything. To mo no do. At least but I on my heart need not do all that. Wacha tu mtu mwingine amutibu. It's okay, it's okay. Mimi sina shida. Lakini tuongee na yeye. Sijamshika seriously. I'll always be far from her. George implores me repeatedly to speak to Amina so that she doesn't misinterpret what happened. He insists that he has never been inappropriate with his patients and that Amina shouldn't ruin his good name. This only coming minutes after he had visited my room and assaulted me. I go along with his narrative to try and get more information out of him. On my part. Nimwambia nini? Sio ni ukiongea na mtu si unajua fikira ya mtu kwa sababu siwezi ongea naye sasa. Anasema aje? Kwa mkwambia anasema aje leo? Unamuuliza tu kwa hiyo. Hata hajaongea na mimi. Sisi tuko hiyo. Hiyo haijafanyika. Even once. Say hapa good name najulikana hapa yote ukisema yote pia nyakudu ukisema George. Hakuna mtu ajui. For the positive. As my advocate. Sio ndio like asiko. So kama hiyo sio asema kitu ambaye ni mbaya sio ni hapa la kumwambia no. This one is not right. I wonder how in the decade that George claims his hospital has been operational, he has managed to keep secret his gross misconduct with patients. George tells me that he is going home, but not before he leaves me with a piece of advice. As much as mwili inataka mambo mengi, please don't usikose focus on the goal. An example I can give you for you to remember. Look, an action of a lion. Lion, ikienda kuida, inaangalia kama ni swala, inaangalia ni hii swala. Sio? So inaikimbiza, hata ikipita nyingine hapa, na ile iko pale bali, haitaguza hii. He tells me once more to convince Amina that nothing happened. Then he leaves. I am reeling in shock from everything I have just witnessed. Then remembered my source told me that he could come back later in the night to finish what he had started. Therefore, I shouldn't sleep. Not too long after George leaves, 2 nurses come to refill my antibiotics. I ask them about what happened to Amina, and to my surprise, they laugh it off. Nini imefanyika na huyo msichana jamani? Okay, sijui. Kama scream sana. Mimi nimeshtuka, hata sitaki kukaa hapa. Mimi nimeshtuka. Okay. Nancy Wanjiku. As the day breaks, I am set to be discharged from the hospital. The staff on shift come to my room to give me my lab test results, but one of the staff members stays behind as the rest proceed to the next patient. Staff members stays behind as the rest proceed to the next patient's rooms. Niko poa isipokuwa jana kulikuwa na drama hapa nikalala vibaya. Nimeitwa na simu ya DCI usiku basi. Kai walikupigia? I was in home forces kitambo. I was associated kuja hapa that's why nikatoka mgani kidogo. Ndio maana. Sasa nikaambia George, George yuko kwenye hospitali. Ito wasiti real. Semesha kukula kwa demo. Nasikia dema kiss. Unajua nilipatana na huyo dem nikienda hapo kwa Lu.
alikuwa anatembea, so tukaanza kupiga story naye. Kamwambia hata beshte yangu ananiletea chipo, ukitaka kupitia upitia. So akakaa mtu tukapiga story naye. Anakuanga hivyo. Tukiona alikuja huko hata maybe mimi, lakini I'm not that bad. So hapa that's busy. Atashikwa ama nini itafanyika sasa? We have money. The thing is that don't have a sister, but I feel bad. But I need my salary. You almost be getting paid. But busy. So asante. If I thought that the height of arrogance at the hospital was the medic saying that the facility has enough money to make Amina's matter disappear, I was wrong. As I go to the procedure room to be discharged, the medic says the unthinkable. Mimi nataka kwenda home. Haya. Unaenda Nairobi sasa hivi? Nitaanza kuelekea Nairobi sasa. Kumekusumbua? Hiyo bed yenye iko next kwa yenye huko. Ni safi. Kuna mtu alilala hapo? Hapana, kuna mtu alilala hapo. Ni safi. Ni safi. What happened? What happened? Na nini? What happened? Kwani kulikuwa saa ngapi? Huyo mtu mzima ana shida. Na nini? Ndio maana kwa hapo fiu. Kuna mtu alikuwa anakufa. Was it a session or it was a physiotherapy session? Yani muoga lakini hapa. No. Kutoa shida.